Hi everyone, it's me, Andrea. I will show you something today. I had something unfinished laying around for a while actually, and I found it again when when I went through my stuff and I cleared up my studio a bit. So found it, and in that moment when I saw it, I immediately knew what to do with it. Sometimes it works like that, you're working on something and half finished, you think, oh no, it's not going the way you want to. And it was I was working on an MDF, and put some leftover, colorful paper I had laying around, scraps, and put them in these geometrical shapes and on that, and I wanted to have a focus. I was missing this focus, but I didn't have an idea. Of course you can put something onto it, but to me it needs to come from this intuitive way, and it didn't. Nothing. It was all so made up, everything I would have come up with. So yeah, I left it, and yeah, and went on with other stuff. That's always the best thing. So now when I got it out, or when I found it again, I immediately knew what to do with it. So what I do is the focal point now, and this is one of the shapes already glued down on that piece. I forgot to take a picture or show it before I started, but you will see it afterwards. And what I will do here is creating a Tuscany scenery, landscape scenery. You will see it's, Peter and me, we had our 10th wedding anniversary recently, and when we celebrate special stuff, then we like to drink our favorite wine. It's not a wine you would drink regular because it's very expensive. So we really celebrate special occasions with it. So it's a Tignanello, and I love this wine so much. And so I kept the label and put it aside. And when I found my unfinished collage, I immediately knew what to do with it. It's funny, isn't it? Sometimes it works that way. I always work this mostly the intuitive way, and putting something on it doesn't feel right to me. So in that moment when I saw it again, and I had my label in a geometrical shape, of course, I immediately knew what to do with it. So, and you could see what I was doing, a bit of foiling in the background with a gel medium to glue it down. After it dried, I removed it, and now I go in and colorize hier with acrylic paint, this Tuscany scene, So, ihr Lieben, ich habe schon erzählt, ich habe eine Collage wiedergefunden, an der ich gearbeitet habe, die ich aber nicht fertig gemacht habe. Ich habe vergessen, die zu fotografieren oder vorher zu zeigen, aber ihr werdet es hinterher sehen. Es verändert sich nicht riesig. So, ich habe daran gearbeitet, und irgendwie fehlte mir, also ich habe verschiedene Papiere, die ich über hatte, so meine bunten Papiere mit Farbe drauf, behalten. Die habe ich dann in Form geschnitten und auf diese MDF-Platte geklebt und dann mit Krakelierpaste drumherum. Aber es fehlte mir ein Fokus. Aber ich wollte jetzt nicht irgendwas da drauf machen. Weißt du, das ist immer das Problem. Ich arbeite ja so immer aus dem Bauch heraus, und wenn ich mir dann so krampfhaft irgendwas da überlege, das passt nicht. Und deswegen hatte ich damit aufgehört und habe es liegen lassen und dann auch irgendwie vergessen. Und jetzt hatte ich mein Studio ein bisschen aufgeräumt und umstrukturiert, und da habe ich es wieder gefunden. Und in dem Moment hat es mir sofort eingefallen, was ich damit mache, weil hatten wir unseren 10. Hochzeitstag, und da haben wir einen besonderen Wein getrunken, den wir immer dann trinken, wenn wir was Besonderes feiern. Also nicht jeden Tag, weil er ist recht teuer. Und das ist mein Lieblingswein, der Tignanello. Und ich habe dann, weil es eben für unseren 10. Hochzeitstag war, habe ich das Etikett abgemacht und habe es dann hier liegen gehabt. Und als ich dann die Collage gefunden habe, habe ich sofort gewusst, was ich damit mache, weil das Label natürlich, oder das Etikett hat natürlich auch eine geometrische Form, und das passt wie, hier sagen wir immer, wie Arsch auf Eimer. So, und dann ist mir auch sofort eingefallen, so eine toskanische Landschaft, und ja,
So, und dann habe ich einfach diese eine Form hier aufgegriffen, dieses längliche, das schon auf dem MDF drauf ist, habe ich dann einfach nochmal geschnitten. Das war auch so ein übergebliebenes Papier, was ich hier hatte, habe dann noch ein Acryl drauf gearbeitet, so, und jetzt einfach gezeichnet. Ja, nix, ja, Aufregendes. Bisschen eine toskanische Landschaft. Ich denke mal, das erkennt man dann schon. Und hier mit der Folie halt auch so ein bisschen den Hintergrund bergig, also, oder hügelig, ist ja nicht bergig, aber hügelig. Und ja, hier so ein paar sketchy Lines jetzt hier und da noch. Und das klebe ich dann in die Mitte. Und dann passt es auch. Und letztendlich, das hat einfach nur darauf gewartet, ja, dass ich alles zusammenkriege. Das ist ja immer so passiert es ja immer. So finish off here with some sketchy lines, and I will glue that actually where there was this rectangle shape before, but only with some colors on, so nothing special. And this will be my focal point, and of course my wine label that goes under it. And of course I reinforced it onto some cardstock, that because the paper is pretty thin, you know, so, and I glue it right under it, and I think that's perfect. But I have to, of course, put some of the crackle now on the bottom, because yeah, just to balance it out. And I will, when it's dry, I will work with acrylic ink and work it into the crackle to enhance them. And yeah, that's, I think I won't do a lot of more. Ich habe dann jetzt hier das Label oder Etikette aufgeklebt. Die hatte ich ein bisschen auf Cardstock noch drauf geklebt, weil das ist ja so ein dünnes Papier, sonst das wälzt sich sonst zu sehr. Und musste jetzt natürlich noch die nicht Crackle, ja, ihr wisst schon, diese Krakelier, genau, Paste noch aufbringen. Jetzt, nachdem das trocken ist, arbeite ich noch ein bisschen von der Acrylic Ink schön in die Risse. Und das war es dann auch schon. Ich werde das Ganze schön mit einem Varnish versiegeln und mit einem Glossy Varnish. Das sieht immer nett aus. Und wenn da mal so ein Fleck drauf kommt, ist es nicht schlimm. Das kann man dann ganz einfach mit einem feuchten Lappen abwischen. Das mache ich immer gerne auf meinem Canvas halt auch. So I just use this varnish. It's a glossy varnish to yeah, to protect the whole thing, go over it. It's just when you have a stain on it, you can remove it with a damp cloth, so it won't harm. That's what I always do. So the close-up is coming now, and all I have to say is thanks a lot for watching, guys. I hope you like it, and if so, don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be fantastic and so much appreciated. I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. So thanks again, guys, and bye-bye. So, ihr Lieben, ich danke euch recht schön fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet was mitnehmen, und wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und auch einen Kommentar. Ein Kommentar wäre total schön. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.